Kwiindaba zethu emini nje basambanguza eKomani emva kwezikhukula ezinjalo umbhodamo kule dolophu. UMzantsi Afrika uthi awufuni izithembiso kwintetho kamongameli ngokuhlwanje koko unqanela impendulo kwiingxaki zawo. SABC News e tlile go tlhoma semmuso kana le entšhwa ya dikgang ka 2020. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC, ilizwi lakho, zizimele, azinamkhethe. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi camagwini nakuni babukeli bejelo i-DTT lingapholisanga amaseko manqawuleni warhuqa. Iintsapho ezishiya amakhaya kwindawo zamatyotyombe eKomani zithi ziphulukene nempahla yexabiso ngenxa yemvula ezimandla ezidala umonakalo ongathethekiyo kule ngingqi. Amagosa athi imilambi yaphuphuma idala umbhodamo kwibhulorho nakwimigaqo eliqela. Ukanti ke ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Abongile Yantyisi eKomani. Abongile, xa kuqikelelwa inoba zingaphi iintsapho ezishiye amakhaya azo kulo monakalo? Kuqikelelwa kwiwaka nto kaSineke nangoku sijebu sibona sizalingqo apha kumasipala inokumgijima cebo kuhle kuKomani nalapho noko imeko inkenekene kubahlali uyifunda kubonisa nje apha ubana lo mlambo nto kaSineke ibe mkhulu kakhulu neemoto bezingakwazi ukudlula apha ingakumbi indawo ezichaphazelekileyo kakhulu ngamatyotyombe kubonakala njalo kodwa ke uncedo liya ngofika kule ndawo bafihlelwe kuwo okwangoku kodwa ke besithi apha kumasipala wesithili iChrisani kubana noko zonke iinkonzo zikamasipala ziqinisekisa ubana ziyasiwa phayana kwaye ke ngoku nomba walentlekele uyaqwalaselwa kuyavakala nomasipala i-AB Xuma osengcobo naye uyachaphazeleka kodwa ke masive kusekela sodolophu walo masipala umama uNoncedo September Caba. Mama, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Siyabona mama noko kunjena namhlanje ingaba amatiletile niwenzayo ayawanceda abahlali? Mandibulise, amatiletile esiwenzayo nesesiwenzile abancede kakhulu abahlali balengingqi. Lamatyotyombe aphezu kwalo akusecaleni kwalo mlambo kuthiwa iKomani River. Komani River. Ebusuku ngolesithathu ebusuku ekuseni khange kulalwe apha amanzi ebengena ezindlini. Ingaba nizoyibhengeza njengendawo yentlekele lentlekele? Sizawulandela yonke imigaqo nemimiselo ethi yenziwe xa izawubhengezwa njengentlekele. Kodwa ke into ezininzi ziye zathi zonakala zabantu abahlala apha. Izibhedlele ezikufitshane apha nezikule dolophu yakuKomani nazo zafumana umonakalo omkhulu. Kwade kwachaphazeleka nabaguli okokuba mabathathe bathuthwe babhekiswe eMonti, abanye bafakwe kwisibhedlele ekuthiwa yiFrontier Hospital. Ukuba mama abahlali bebenazo izindlu noko besingabe singazibhaqi kwimeko enjena, ulakhiwo lezindlu luhamba njani kulo masipala wenu? Ulakhiwo lezindlu kulo masipala wethu luyahamba kakuhle, kodwa ke abantu banokuthi alihambi kakuhle ngokuba besabona okokuba kusoloko kukhona amatyotyombe. Iba khona ingxaki ngamanye amaxesha bathi abantu bezinikiwe izindlu bangazihlali, baphinde abanye batyholwe ngoba babuyele ematyotyombeni. Kodwa ke izindlu asitsho basenze kakhulu ngokufanelekileyo uba sizakhe, kodwa sithe gqolo ukuba izindlu sizakhe siyakhela abantu abangenazo izindlu. Maxesha amaninzi xa kusenzeka intlekele zokumila kunjena kuchithwa imali eninzi ngexesha elincinci nalapho ke ngoku ii-elements zorhwaphilizo zingena khona. Nina nizoqinisekisa njani kuba yonke isenti iya ekuncedeni abahlali? Sithe saqonda okokuba masibe nazo indlela esinothi sisebenzise sona ukulwa nalomkhuba siugade kakhulu. Abantu abazisileyo kunye oosomashishini
nazo zonke indawo ezithe zahambisa ngoncedo kukhona apho ilento kuthiwa yi-register babhala khona kubhalwe uba bazise izinto ezinga ngexesha zarisivwa ngubani zidistributhiwe ezinga zafakwa ngoba sibafake phaa kwigali ithembane aba bantu kubuthiwe ke ngoku mhlambi amatrasi abayi-20 bangenwe kwaroom 1 amatrasi abangabakwenye ingubo ezingakusheke njani ngoku bazohlala ixesha elingakanani phayana kwaye kusuka kwabo phayana bazokusuka phi sasazi ixesha bazawuhlala kulo phaya asinawukwazi ukulichana ngoba sixhomekeke apha emvuleni ukuba izasiphatha njani kodwa ke urhulumente walapha kweliphondo lasempuma koloni ume ngobume uzama okokuba makuthi xa imvula ezi zikwazi ukuba zithomalale benzelwe ezazindlu zethutyana bangene kuzo njengoba nangoku sibafake phaa egalithembana okwethutyana. Enkosi kakhulu ndibamba ngazo zosibini mama. Lowo nokasineke ngumama ononcedo September Caba nongusekela sodolophu wesithili iChrisani esichubela banzi ngale ngxaki bajongene naye besithi ubana basakhangela namancedo kwiphondo besithi ubana bamkela naliphi na uncedo olunoje lufike kuze abahlali abanye baba banazo nezazisi batshatyelelwe yinto yonke kufuneka baqalise ubomi ekuqaleni. Sithi chochubeko jola leyo intatheli yethu abongile yantyisi eKomani sisuke eKomani sithi tsi eKapa kumachaphethi kuyo lesixeko saseKapa esebenza njengeparlamente ethutyana kwangoku kulungiselelo umsitho ngokuhlwanje okuvulwa kweparlamente. Amehlo onke athe ntsho kulo msitho okuvulwa kweparlamente nalapho umongameli Cyril Ramaphosa ezakunikezela khona intetho ejonge ngabomvu. Ukanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu Lulama Matya eKapa. Lulu ahamba njani amalungiselelo okuzakuthi ga ngoku? Banibulele siya ndibulise nakubabukeli izinto zime ngendlela ki-countdown to u7 apho umongameli ezakutsho anike intetho engobume besizwe xa ndiza kubuza uba xa uzakubonisa ababukeli xa sijongile phaya kumnyango lo indwendwe ezibekekileyo kwakunye nomongameli aza kungena kuyo seyikhona i-red carpet ingxangile ukanti ekhohlo kwakulo mnyango zikhona i-red carpet ezisaroliweyo zona ezingekolulwa zeziya ke indwalutho nezithwalandwe nendwendwe ezimenyiweyo ezizakuthi zihambe kuyo abanye ke bebonisa ngempahla abayinxibileyo kuba siyayazi into bana isona ihamba kwakunye nefashion kwela cala lasekunene kukhona elaqonga liphaya lifakwe icarpet ebomvu linentsimbi zegolide kulapho umongameli aza kuthi eme khona kubekho i21 gun salute kwakunye naxa kuculwa umhobe wesizwe umongameli uza kubeme pha ukanti pha ezantsi siyabona nanga ya amapolisa ngawo ke abambe ucwangco kule ndawo sikuyo apha iCity Hall nechazwe njenge indawo eyiparlamente ukanti ke siya xa ngene emxholweni amaqela ezopolitiko athi umongameli makayeme ngokungezithembiso kudale banethembisa makenze kwenzeke abemi boMzantsi Afrika bonele zizithembiso bafuna kulungiswe ingxaki ezinjengombane siyayazi sona yalonyaka ibanjwa ngexesha uEskom emisele ucimicimi wombane ngawo amaqela ezopolitiko aphikisayo afuna umkhombandlela ukanti ke siyama nditsho ndithi iqela leEFF lisatsho nangoku sithethile nalo namhlanje lithi lona alifuni nokuva umongameli makangathethi kodwa ke xa sibabuza into bana baza kwenza kanjani na bathi abakwazi usixelela okwangoku sakubona ngelo xesha kwenzeka ngalo ukanti ke manditsho ndithi kanti kwelinye icala ke akhona amaqela ezopolitiko afuna wona ukummamela umongameli naxa esithi makangene emxholweni alungise ingxaki zolwaphulomthetho ingxaki zentswela ngqesho ingxaki zokuhlupheka kwabantu baseMzantsi Afrika
ingxaki zocimicimi wombane. Zezo zinto ke siya ezingamandla abafuna umongameli athethe ngazo. Ukanti ke maniphinde ndithi kubabukeli lesona yalonyaka ibalulekile kuba iza kuba ngumkhomba ndlela wonyaka ozayo wenkqubo karhulumente wonyaka ozayo. Siyayazi ba elilizwe kunyaka ozayo liza kubamba unyulo jikelele. Sakuva ke ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya into yobana umongameli uza kuthetha thini na nabemi boMzantsi Afrika. Mandizithathe izintambo ndiziphose kuwe studio siya. Sibamba ngazo zozibini kwelulu. Leyo intatheli yethu eParlamente ululama matya. Sikwasesepalamente usomlomo weParlamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula uthi yonke into malunga nentetho ngobume besizwe icalanye. Kwi-2 billion rand abayinikwe ngumphathiswa wezimali ukulungisa iParlamente, inxalenye lemali isetyenziswe kumalungiselelo lomsitho namhlanje. Ukanti kubekelwe bucala i-8 million rand kumalungiselelo entetho yobume besizwe eza kwenziwa kumongameli Cyril Ramaphosa ngalenhlwa. I would say the process has begun. Right, it's only started, I would say, around November, after the Minister of Finance, through the MTPPS, made an announcement that over a 3-year period, we will be provided with an amount of 2 billion for the restoration, stroke, reconstruction or rejuvenation of Parliament. Now, what has happened is that we've been given an amount to use, which amount will be used for this year. Some of which right now is used for the purposes of the State of the Nation address and for the budget next week. But we are hoping that in 24 months, according to the groups that have been discussing with us, that we will be able, at least we shall have built the structure of Parliament, and then whatever else which will be outstanding then will be the interior, that is the systems inside Parliament. So the 2 billion allocated is meant for us to do everything to ensure that really in 3 years' time that Parliament is back to where it should be, that the sittings by then will not be here. What we said is we have allocated 8 million, but allocation of 8 million for this event does not mean necessarily that you will spend 8 million. We may as well spend less than that or perhaps even slightly more. But from the plans which I have seen from the Secretary of Parliament, there is an understanding that this is the total sum allocated for the event, but we may as well spend less than that. Ukanti njengokuba amehlo athe ntsho kwintetho kamongameli ngokuhlwanje, inhlalingi yabembelizwe jikelele ayinalangazelelo lwalentetho njengoko isithi ayinaziqhamo. Ukanti ngoku isiqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uMahlaka uKomani iselimpopo nalapho iza kusichazela ngemvakalelo yoluntu ngalentetho kamongameli. Mahlaka, siyakwamkela. Ingaba uluntu apho luziva njani ngalentetho kamongameli ngokuhlwanje? Siya abantu balana ePolokwane masibabuza ukuthi basizwa kanjani ngale ndaba ye State of the Nation address ezwenzakala namhlanje yomngameli. Abanye bebangazi nokwazi, abanye bathi bathemba ukuthi inkinga ebanazo umongameli uzozicazulula le inkinga ebanazo. Bathemba ukuthi izinto zomsebenzi abantu abaningi lana siya bakhala ngale nkinga yomsebenzi. Yeyiphi yona miba ephambili kwimfuno zoluntu apho ePolokwane? Uzokhumbula siya ukuthi ngaphandle kwala ePolokwane eLimpopo jikelele kunale nkinga lena yamanzi. Abantu abaningi bakhala ngokuthi kunenkinga yamanzi, bafuna ukwazi ukuthi umongameli uzathi makakhuluma namhlanje ana uzoza nesolution yale nkinga leyo yamanzi lana kule ndawo kule province yaseLimpopo. Baphinde futhi ulusha lana lukhuluma ngendaba yomsebenzi nendaba yokufunda ukuthi bafuna ukuthi babone ukuthi umongameli ana uzokhuluma le ndaba yemali. Siyazi ukuthi ukuyofunda etertiary indaba zeNSFAS abanye abantwana ayibakhavarishi eNSFAS. Baphinde bakhuluma ukuthi lana
lana ePolokwane specifically mabahamba baya kuma department, be it baya traffic, be it baya labor, be it baya nase SARS, ama-line wakhona bawaqala ekseni ngawo 5:30 ekseni bathi maqashwa abantu ngoba abantu bahleli abana misebenzi. Phinde futhi siya enkulunkulu labantu bakhale ngayo ukuthi bafuna ukuthi umongameli nakakhuluma namhlanje aze ne solution ile nkinga ye load shedding. Abantu bayakhala bathi abasakwazi nokuthi bathenge ishebo bayifake emafrijini ukuthi bakhona ukuthi basave kancane kancane kuyacima ugesi izinto ziyabola. Abasakwazi ukuthi baplane impilo ngaphandle kwaloko bayasho ukuthi ugesi into edingakalayo. Abanye laba barana ama business nabo bakhala ngale ndaba ye electricity yo gesi ukuthi makube nencazulule kule nkinga lena ye load shedding. Bathemba ukuthi umongameli namhlanje uzayikhuluma le ndaba siya. Sibamba ngazo zozibini kwintetho lethu uMahlaka uKomani isasaza ngqo isePolokwane eLimpopo. Ngoku masithaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu le WhatsApp ngentetho kamongameli ngokuhlwanje. Kwegijima lephesheya emngcwabeni unkosikazi uMlungu ethi uzolungisa inkinga yakagesi futhi ube namhlanje ayilungisekile manje sona ukwazi ukuthi singaphaka kungazi sishawa amanzi emakhaya sinamtholampilo asinazindlu kodwa siyavota minyaka yonke. Ingase msasazi umongameli athethe naba bantu isigqiba sakhe senze imisebenzi yaso ngoba ke thina ke apha enkanini msasazi ngapha kwampha phambili silungiselelwa istrato sethu ngoku thina ebesisibi msasazi zingenelwa ngamanzi eziyadini sibi ngapha thina siyayibona i-development eyenzekayo msasazi siyayibona imisebenzi kamongameli. Umongameli Ingxaki yamanzi kumasipala umba eNelson Mandela Bay iyaqhubeleka nokuba nzulu kwaye namaqondo amanzi kumadama ehle ngeyona ndlela engathethekiyo. Ngonyaka ka-2004 uKhaya Kato wafumana le fama kwinkqubo yobuyisela kwimihlaba. Yayifama yokhokho bakhe nayinomhlaba otyebileyo kodwa ngoku ngenxa yembalela iziqhamo zichaphazeleke ngamandla. Ukushokoxeka kwamanzi kukhele uKato namanye amafama zikhuphe iziqhamo zabo, into elindeke ukuba yenze kwiminyaka emihlanu ezayo. So ukubana ngabana inethanga kule season sikuyo ndingatsho ukuthi ukubana ngabana kuzawufuneka sivale ingcango sithengise inkuni kule fama endaweni yokuthengisa ama-orange. Amanzi angangomyinge 20% nanikwa umfama nganye anegalelo engelihle kuqoqosho lendawo. Amafama akhasayo ngawona achaphazekileyo. Ala ombhaxo Nelson Mandela nayo sengxakini yamanzi. Amadama omile, imvula ena ngamandla yeyona nto edingwayo kulo masipala. Impofu has been decommissioned. Currently we are repositioning the barge for us to be able to get water out of that dam. And obviously it's actually putting pressure on the system as we speak. Currently give and take, looking at the variables from a consumption point of view, the heat, we have got plus or minus 150 days left from those dams. Kule veki edlulileyo ibhunku masipala ombhaxo Nelson Mandela upasise uhlahlo wambiwo-mali olungange-120 million ukukhawulezisa izicwangciso zokusombulula ingxaki yamanzi. Dongleratu Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. One of the side effects is hypertension. Hypertension is a silent killer. Does have side effects because when I take the medication every day, I do shake a lot. The medication works because my headache goes away. Catch Vital Signs with me, Dr. Mosamtombeni, every Sunday morning between 5 and 6 a.m. on SABC News Channel. Hypertension is one of the predominant risk factors for the development of several cardiovascular diseases. I found out when I came here for my diabetes appointment, I didn't have any symptoms. In our facility, the hypertension is very common. The cause is not yet known. Due to the medication that you've been taking, we think one of the side effects is hypertension. Hypertension is a silent killer. Does have side effects because when I take the medication every day, I do shake a lot. The medication works because my headache goes away. Catch Vital Signs with me, Dr. Mosamtombeni, every Sunday morning between 5 and 6 a.m. on SABC News Channel.
SABC News gives you a 24-hour news channel in all indigenous languages, the first of its kind. Kanale e fitlhelwang mo DTT e tla go neela dikgang ka loleme lwa gago. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC, ilizwi lakho, zizimele, azinamkhethe. Catch the channel on DTT and SABC Plus. SABC News, independent, impartial. Now, Eskom says there have yet again been a number of breakdowns at power stations. We usually close at 8 o'clock, but because of this load shedding, we must close at 5. So our business are really getting down and down and down. We should never have planned capital expenditure to keep lights on and to be able for our staff to work. Business has to close if they don't have the necessary capacity. Eskom says it has experienced a further loss in generation capacity amid the ongoing industrial action. We've had a shortfall of 4,000 megawatts. Once we can close that gap, we should be able, yes, to see the end of load shedding. It's going to take a while. Yeah. It's going to take a while for everything to be all right. And it might affect more business as well. Small businesses continue to lament the negative impact of rolling blackouts on their operations. I don't make profit anymore. And we have load shedding and road reduction. Come on, like reduction and load shedding at the same time. Willie Munting, who was on a home-based care ventilator, struggled to breathe and was later declared brain dead. When I spoke to her on Saturday, that is something that I will never, ever in my life forget. Each stage of load shedding is believed to cost the economy billions of rands a day. Catch SA Today weekdays from 3 to 5 p.m. and on weekends from 2 to 5 p.m. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe iintsapho ezishiye amakhaya kwindawo zamatyotyombe eKomani zithi ziphulukene nempahla yexabiso ngenxa yemvula ezimandla ezidala umonakalo olungathethekiyo kule ngingqi. Amagosa athi imilambo iyaphuphuma idala umbhodamo kwiibhlorho nakwimigaqo eliqela. Oosomaqhuzu beenkampani ezingamalungu eConsumer Goods Council of South Africa babhalele umongameli Cyril Ramaphosa incwadi bebalula ukutyabula kwendleko zokuqhuba ushishino kweli. Ezi zinxibamxhaka zivakalise inkxalabo ngezinga likacimicimi kunye nokudodobala kweziseko zophuhliso ngelithi oku kungakhokhelele ekubeni abathengi bangene nzulu ezipokothweni ukufumana iinkonzo ezingundoqo. Oosomaqhuzu beenkampani ekukho phakathi kwazo iMassmart, iCoca-Cola kunye neTiger Brands zifuna amanyathelo abonakalayo kurhulumente ukuphelisa into abathi yingxaki. Bavakalise ukuxhalaba lizinga likaganyacimi wombane abathi ubaphilise kabuhlungu le minyaka ilishumi idlulileyo. Bakwathe ukudodobala kwenkonzo yamanzi, indlela, imizila kaloliwe kwenza kube nzima kubo ukuqhuba nokushishina. The biggest issue that we have as a country is load shedding. Is deteriorating infrastructure or critical infrastructure such as roads, water, ports, rail, and even like the whole infrastructure in South Africa from municipalities are not even able to maintain these infrastructures. Uninzi loosomashishini luchitha imali eninzi ngenxa kacimicimi. They've also given an indication of the cost related to load shedding, as did their peers Shoprite as well. And we've seen other retailers do this in updates. So I think it will become stock standard going forward. Aba baphathi beenkampani bakwafuna amalungu abo bangabandakanywa kwirhafu yamafutha, i-fuel duty levy, kunye nakwingxowa-mali yeengozi ezindleleni kuba basokoliswa ngucimicimi wombane ogqubayo.
Ukanti njengoko umongameli Cyril Ramaphosa zakwenza intetho yakhe yobume besizwe ngalenhlwa, abahlali base-Thabazimbi eLimpopo bavakalise izimvo ezahlukeneyo ngabakulindeleyo kule ntetho. Umasipala wase-Thabazimbi ubusoloko ujongene nemingeni ngenxa yokuthakruthwano phakathi kooceba be-ANC kunye nabentlanganisela ekhokelwa yi-DA. Lo duluphinzi ukhokelele ekubeni kusekwa amabhunga kamasipala omnyama amabini, ilelo ibhunga linosodolophu walo, umbhexeshi, umphathi kamasipala kunye noosomaqhuzu wezezimali. Iziphumo zonyulo lomasipala ngo-2021 zaveza omasipala ekungekho qela laphumelele emagqabini kubo ababini eLimpopo, iModimolle Mokgophong kunye nowase-Thabazimbi, bobabini abamasipala baphantsi kwesithili saseWaterberg. Zange lube khona uzinzo eThabazimbi emva kokuba i-ANC yaphumelela izihlalo ezili-11 yaze i-DA, EFF, TRA, FF Plus kunye ne-TFSD zihlangene zafumana izihlalo ezili-12 emva kokuba la maqela ebambisene. I-ANC yaba liqela eliphikisayo. NgoMeyi wonyaka ophelileyo, i-ANC yaphakamisa isindululo sokungamthembi usodolophu uToki Swanepoel, nalapho saphunyezwa isindululo se-ANC emva kokuba uceba we-TRA wasixhasa. I-DA yamangala enkundleni kwaye ityala lisaqhuba. NgoNovemba we-ANC isekela elinye ibhunga. Abahlali bathi okungabikho kozinzo akubaphathi kakuhle. We expect the president to address the service delivery issues around here and fix the load shedding. He must also visit our municipality to address the service problems here. At least the load shedding we have to acknowledge that we had some challenges in terms of sewer, in terms of electricity, in terms of water. We wish the president to address the issues regarding the mining communities because we live next to the mines, but we're not employed by these mines. And again, we don't have water here and sewage trenches are left wide open here. An elderly man fell into the trench and died. Ubukho bamabhunga amabini kumasipala wase-Thabazimbi kukhokelele kumadaba enkundla kwaye ukuhanjiswa kweenkonzo kuchaphazelekile. Umphathi kamasipala watyunjwa yi-ANC uGladwin Ntlobatla wafuna isithintelo senkundla enqanda umphathi kamasipala olibambela wamaqela entlanganisela uLindiwe Makaya ekubeni akwazi ukusebenzisa incili yebhanka kamasipala. Our biggest concern at this moment is really preventing us as the coalition ruling party to make sure that there is excellent services delivered. It is preventing us from giving our community what they really deserved. This matter was before the Honorable Court here in Thabazimbi Magistrates Court, where they were told their matter is thrown out of the window. They decided by themselves that they are not going to heed the call of the Magistrate Court, and they continued with this shenanigans that they are doing in the municipality of actually confusing the people, claiming that because the MEC is from the ANC, nothing will happen to them. The MEC came here many times. He tried to bring stability in the institution, but since then he failed because the matter is before the courts. There's nothing he can do until the court has decided. Kusenjalo i-ANC eThabazimbi ithi amalungu ayo onyulwe njengombhexeshi nosodolophu mawanikwe ithuba akhokele umasipala. It seems like the coalition government is failing to accept defeat. They are failing to accept the fact that they failed the people of Thabazimbi. Service delivery is being held at ransom. Our people have suffered enough. As the African National Congress, what we want is them to vacate offices and allow the ANC to take over, because we want to take over as soon as possible. But where will we take over? Because they've actually closed all the offices. Our speaker and our mayor don't even have the offices to go and work to. So we appeal to the coalition government to accept defeat, go sit in the opposition bench and allow the ANC to take over. Umhlalutyi wezopolitiko uthi kufuneka umthetho oza kulawula urhulumente bentlanganisela uqinisekisa uzinzo nokuhanjiswa kweenkonzo kungachaphazeleki. I think the president should be able to address the pandemic called the coalition arrangement, primarily because the arrangement has caused a dire lack of service delivery to our people. Our people are complaining about services because of today there's new leadership, tomorrow there's another leadership, which really affects the day-to-day service delivery. And also the president should also be able to address
the political killings and also rampant corruption that are taking place in municipalities. So it's pivotal that he restores some hope to our people by addressing these important effects. Perhaps maybe it's high time South Africa comes up with a framework on how best can we govern these particular coalitions. Amabhunga amabini omasipala omnye achaphazela ukuhanjiswa kweenkonzo ngolona hlobo. Kufuneka bemibeli babhinqa umfutshane bathe inxaxheba kwinzame zokuqubisana nemingeni elijongene nayo eli. Oku kuvuwe ngethuba lentlanganiso yasesihlangalaleni esindleko ngumbutho i-Defend Our Democracy eKapa. Yoluntu ithetha phandle ngobomi babantu bamihlale, ithi kweli lizwe kunqongophele ubunkokheli obukhokhelisa imfuno zoluntu nobunaso isakhono sokwenza nomnqweno wokunceda abantu. We have got the wrong appointees who are supposed to run a local government with no capacity at all to do it. And we have got wrong personnel, and it has become clear in the last year or so that the corruption has gone beyond the political leaders and the managers to middle management. Zio athuluntu ekuhlaleni ludikweyo yokosa luphelelwe nalithemba njengoko iphezulu intswelangqesho ukusilela izindlu iqhwalela nenkonzo yezothutho ngololiwe luphezulu lwaphulomthetho nodanyacimi wombane ongenasiphelo. Corrupt politicians are at the mercy of citizens, yet we repeatedly vote the same corrupt politicians to power whilst being content with little, if any, accountability. We don't have a state of the nation, we have a state of destruction. The state is destroyed. It isn't capable at this stage of providing solutions to the struggle of working people and poor people. Ukhuselwa kodiza amahlebo ababhenzisa urhwaphilizo ukusetyenziswa gwenxa kwemali zoluntu kuchazwa njengemiba engundoqo uqinisekisa ukuba abasemagunyeni bayaphendula ngezenzo zabo. This Tottenham Hotspur's deal, already there are being fingers pointed towards those that have leaked the information, people within the board. Now, these people leaked the information within the public's interest. So clearly they should be protected and honored. I-Defend Our Democracy ithi ithumela uxwebhu ibonisa ngokusilela kukarhulumente yakwathumela iziphakamiso kwiofisi kamongameli. Icandelo lezokhenketho eMntla-Ntshona lithi lilindele ukuba umongameli Cyril Ramaphosa agxile kumaziko ezokhenketho aphantsi korhulumente aqolelayo nokuphuhlisa eli candelo ngokubanzi. Ngelixa eli candelo lisazama ukuxomoloza emva kokuqhokwa intsholongwane i-COVID-19, iindawo zokhenketho eziliqela zikwimeko emaxongo. Umyezo wezilwanyane imanyane Game Reserve neliphulo elibiza i-47 million yeerandi ishiywe ingagqitywanga kwaye akubonakali ngathi ikhathalelekile. Kwiikhilomitha nje ezingama-60 ukusuka kulo myezo kukho iziko lezemidlalo nalo phofu elisele kwimeko engasaginyisi mathe. This is a recreation center, but it also offered some things like game drives. Means this was also an environmental center. But as you can see on the other side, there's hospitality, meaning that there's accommodation here. So a whole lot of activities were done there. Here, money was coming through, people were paid, people were providing families, and all that is now there. And it's not even Zirast only. I'm talking about Northwest. El candelo lezokhenketho linabasebenzi abangaphaya kwamakhulu angama-8,000 kuzwelonke lize ke libe nabasebenzi abangaphaya kwama-5,000 kweli phondo. Abelicandelo bathi basethembeni lokuba umongameli uza kugxila kwiingxaki ezithwaxa icandelo ngelixa enika intetho yakhe ngalentlwa. These facilities, if you look at them, they were built, some of them 35 years ago, and we never conducted major revamp or major maintenance on these facilities. Icandelo lezokhenketho laseMntla-Ntshona libambe ithemba lokuba ziza kujika izinto. Iindlela eziliqela kwiphondo laseFreystata zikwimeko engentlanga.
kude kwafuneka ivalwe enye indlela ngenxa yokuxhuma kwenani lengozi ezenzeka kuyo. Zikwimeko embi indlela zephondo laseFreystata. Indlela zeliphondo kunye nohola bendlela babeka ubomi babaqhubi emngciphekweni. Indlela u-R30 ophakathi kwe-Allan Ridge kunye neBothaville kulapho batshabalala khona abaqhubi kweliphondo. Kwikota yokuqala ka-2022 kubhubhe abantu abangama-30 kule ndlela. Le meko yezindlela imoshwa mpela zimvula ezimandla nezihlasela eliphondo. Kwezinye ingingqi abahlali bayazilungiselela ngokwabo indlela. Kudingeka ngaphaya kweebhiliyoni ezimbini zerandi ukulungisa indlela kweliphondo. I don't understand why we should pay for the toll gates and all that kind of stuff. If our roads keep looking like this, I don't understand why we should still pay for that. We can take that money and we can fix the roads ourselves. Indlela ziyenye yezinto ezingundoqo ukuphuhlisa uqoqosho. Iphondo laseFreystata lidibanisa amaphondo amathandathu, nto leyo ke ethi indlela zalapha kufuneka zihlale zisemgangathweni. One cannot even start to depict how they look like, because really it affects economy in a way that one cannot even fathom the idea of quantifying it as to how much the people are losing, the business people, individuals, consumers and travelers on our roads. And it has taken so much effort for some individual communities to try to help the government to patch up some of the potholes, but it cannot be right for the people to do that when the government is there. Amanye amaphulo okulungisa indlela amenqi kodwa kutyhola ukuba urhulumente sele ehlawule ngaphaya kwe-180 yezigidi zerandi kwiinkampani ebeziqeshelwe lo msebenzi. Another road that they are still working on it between Jean-Fauchier and Orangeville. That road, it had to stop at a particular point because the previous contractor has taken the department to court. But I'm happy to tell you that he has lost the case, and then the contractor appointed is on site, and the project is at 35% as we speak now. Tiswa wezothutho ufikile Mbalula uthi kubekelwe bucala imali engangena 900 million yerandi ukulungisa indlela zeliphondo laseFreystata. Kodwa nangona kunjalo eliphondo lithi lidinga le mali iphinda-phindwe kabini ukuze kulunge indlela. Urhulumente weliphondo uthi isizathu sokuba kube nje kukuba abanayo imali yokulungisa indlela. Izikrelemnqa ziphilisa kabuhlungu umasipala iSolplaatje eKimberley nanjengoko zisiba iziseko zophuhliso. Idlaka laseBhutanang lelinye lamadlaka onakaliswayo nekubiwa kulo iziseko. Idlaka laseRhalishiwe lilungiswe nge-11 million rand nanjengoko bekonakaliswe ucingo nemibhobho ethuthe amanzi yonakalisiwe. Izakhiwo ezakhiwe ngokungekho mthethweni ngabahlali zisusiwe. Le ndawo ibifanele ukuba yindawo yokuphumla abangasekhoyo kodwa ngoku liqonga lezikrelemnqa nezithe gqolo zisiba kule ndawo. Abahlali bathi baphila phantsi koloyiko ngenxa yezikrelemnqa ezonakalisa amadlaka. It's not right because criminals are doing what they please here, because everything is dirty. Our graveyards are being vandalized every day. So and also the state. The grasses are long now. They're not being cut. The criminals are running around here at night. We don't sleep. We are living a horrible life here. Umasipala uthi ujongene nemingeni eliqela. The Bhutanang cemetery could not be handed over by the service provider on time due to the challenges of theft and vandalism. Some of the challenges that we encountered, including the theft and vandalism that took place during the development phase. The facility was handed over by the service provider to the Solplaatje municipality in 2015. We could, however, not officially open the facility for burials due to the frequent sewage overflow from the pump station, which cables were stolen from. Akubiyelwanga kula madlaka nanjengoko izikrelemnqa kwakhona zibe ucingo. Unfortunately, when the facility was used for burials, it was already vandalized. The entire administration block and its ablution facilities were vandalized, including the devil forks that were erected were also already stolen.
We, however, urge members of the community to join hands with the municipality and not turn a blind eye when witnessing suspicious activities on municipal assets. Umasipala weSolplaatje uthi uyasokola ukufumana imali noqesho nogada bokujonga amadlaka kulo masipala eliholo loluntu erhalishiwe nalo lonakalisiwe. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngentetho kamongameli. Kwegijima lephesheya emngcwabeni unkosikazi womlungu ethi uzolungisa inkinga yikagesi futhi ube namhlanje ayilungisekile manje siwana ukwazi ukuthi singaphawuli ngazi sishawa amanzi emakhaya sinamtholampilo sinazindlu kodwa siyavota minyaka yonke. Ingase msasazi umongameli athethe naba bantu isigqiba sakhe senze imisebenzi yaso ngoba ke thina ke apha enkanini msasazi ngapha kwampha phambili silungiselelwa istrato sethu ngoku thina ebesisibi msasazi zingenelwa ngamanzi eziyadini sibi ngapha thina siyayibona i-development eyenzekayo msasazi siyayibona imisebenzi kamongameli. Umongameli ngasachaze kumaxa bendaweni ngoku ekuveliseni amathuba emisebenzi aze neqhinga lokuphelisa ubundlobongela obungaka kwelizwe abantu bebulawa nenkokheli. Isona engangijabulisa kakhulu uma ngenzeka umongameli agxile kakhulu emaqhingeni ukuthi kwenziwa njani ukuphunywa kule nkinga ekacimicimi kagesi noEskom ngoba ngempela uningi umonakalo osudalekile. Ndicinga into bangabana umongameli athethe ngale ngxoba kaxaka yamanzi. Amanzi ise-challenge kulo Mzantsi Afrika. Zolani izinto feni eMpumalanga. Makathethe ngale nto yale load shedding emosha ilizwe because ibhizinesi ngona ziyatshona ngenxa yale load shedding. Ayikho kaloku enye into azawuthembisa ngayo. Uzawuthembisa ngale misebenzi wayethembise ngayo nakulo nyaka kupheleyo ingekhoyo ingazokwenzeka. Ngaske umongameli mani akazame ugxila kakhulu kwinto zemisebenzi kudalweni kwamathuba emisebenzi. Azame ugxila kakhulu kulento yakwa Eskom noko ibuhlungu lento yakwa Eskom. Siyatshelwa zizinto siyatshelwa silanduka silungisa umbane okokoko umbane uhamba uphinde ubuye siphinde siwulungise umbane okokoko sithenga okoko kwi-plugs ziyatsha. Kuzo zonke zisebe zikhanganyele into umongameli welizwe loMzantsi Afrika uTata Cyril Ramaphosa athi uyehla kwezi sikhundla kuba siyamongamela.